Maayong hapon sa tanan. Let us continue with our discussion on the exceptions to generality principle. So last meeting ato na na-discuss ang treaty stipulation. There is no need for us na ato pang ibalik. So karon, ang atong pamaagi ron is atong i-discuss siya directly to the point aron nga dili kayo taas ang oras nga inyohang paminahon and of course na retention. Now, arita sa law of preferential application. Because of this law of preferential application, by virtue of Republic Act 75, diplomatic representatives and domestic servants are immune from suit here in the Philippine territory. Going back to generality principle, niana ta nga all persons who are living or sojourning here in the Philippine territory are bound to follow the law. Kinahanglan mo sunod ta sa balaod. Now, because of this law of preferential application, kung pananglitan si diplomat nakakommit og crime here in the Philippine territory, ta maka-acquire jurisdiction. Why? Because he is immune from suit. They are exempted from the application of generality principle because of this law of preferential application. For example, Pierce is a diplomat stationed here in the Philippines. And while driving sa iyang sakyanan, with expired license, nakabangga siya o pedestrian. Now, unsay resulta? Napatay. Now, gipailan siya og kaso nga reckless imprudence resulting in homicide. Karon niingon si Pierce nga, no, you cannot file me a case because I am immune from suit. And it is provided under the law of preferential application because I am a diplomat. Now, ang pangutana, sakto ba si Pierce? The answer is yes. Because being a diplomat man siya. He is immune from suit. Bisan ang krimen na commit diri sa Pilipinas. So, yung ana ang law of preferential application. The same true with domestic servant. Now, another example. What if si Pierce karon kay usa ka Chinese? Niadto siya og Manila Port kay magkuha siya ticket. Sakay siya og vessel. Now nakita niya iyahang kontra naa sa back portion sa cabin. And take note also that this vessel is registered before the United States of America. Now ang ato rong pangutana, maka-acquire ba tag jurisdiction, maka-file ba tag kaso against ni Pierce nga ang kini siya nga vessel is registered man siya before sa kining gitawag nato nga United States of America, dili man siya Philippine registered. Nya foreigner man si Pierce, maka-acquire ba tag jurisdiction? The answer is yes. Nga naman, wala man ko niingon nga si Pierce is a diplomat. On my second example, niya na ako sa Chinese. Nya karon iyang gidunggab ang iyang kontra, iyang mortal nga kaaway. Asa na commit ang krimen? Naa sa Manila Port. Going back sa general rule nga all persons who are living or sojourning here in the Philippine territory are bound to follow the law. Nya, naman siya napatay, of course, maka-acquire tag jurisdiction. Kaya dili man siya diplomats. Now, let us proceed sa principles of public international law. Sa principles of public international law, dali ra kayo ni. Imurang timaan, kinsa man ni ang mga gitawag natong sovereign or other chief of state? Of course, we have the ambassadors. We have the kini ang charge d'affaires, the public ministers, heads of the state. Immune na sila from suit. Nga naman, because of principles of public international law. However, a consul is not a sovereign or is not considered as heads of the state. Si consul, it is only a representative. Therefore, kung consul na siya, nakakommit na siya og crime here in the Philippine territory, di siya immune from suit. Kaya di man siya pareha sa ambassador. Di man siya pareha sa public ministers. So, take note ha. Next, case law. Ang case law, so, alita sa President of the Republic of the Philippines. Kay kini manggod si President of the Republic of the Philippines is immune from suit. Take note ha, he is immune from suit. Nganong immune man siya from suit? He is immune from suit, it's because namanggod siya duties and functions nga being the chief ba, pinakataas gid siya nga kuan sa ato ang country, and then makuan siya for any hindrance or distraction kung imo ko nang filean og kaso. So muna gingon sa jurisprudence. Jurisprudence ang nag-provide dictates and not the constitution itself ang nag-provide ana kundi jurisprudence nga si presidente is immune from suit. But take note, he is immune from suit during sa tenure of office. Take note ha, tenure of office. Nga naman, lain ang term sa tenure of office. Now, let us distinguish between the two. Kung yung term of office, kanang di-provide sa Constitution. Pila man ang term of office sa President? Di ba 6 years? Nga mo, lingkod siya isip Presidente, that is term of office.
But on the other hand, when we talk of tenure of office, that is the so-called actual incumbency. Kanang naglingkod ka sa imuhang pagka-presidente, that is tenure of office. So kung pananglitan, ang buta na to, si President X, nakakommit siya crime, for example, betrayal of public trust, nga na ay mga lain nga mga krimen, karon gi-subject siya for impeachment proceeding. And na-impeach siya. Na-impeach si President X. Na-impeach siya, nag-serve pa siya og 3 years sa iyang pagka-presidente. Karon gi-filean siya og criminal case. Niingon si President X nga, no, you cannot file me for a criminal case kay still naapa ko sa 6 years nga terms akong office. I am immune from suit. Sakto ba si President X? The answer is no. Nga naman, ang ingon sa case law or sa jurisprudence nga si President para maka-immune from suit is tenure of office. Since President X was already impeached, being the President of the Republic of the Philippines, he is no longer immune from suit. Kaya nga naman, tenure man, wa na'y actual incumbency. He is no longer the President of the Republic of the Philippines. That is why importante ngayon mong timaan ang tenure, kay lain ang tenure o ang term. Kay kung term of office pa na siya, so 6 years, usa pa ni mo mapailan og kaso. Tenure may gigamit, so wala na. Di na ka pwedeng maka-apply sa immune from suit. So I hope nasabtan ha sa kining case law sa President. Take note again, the President of the Republic of the Philippines is immune from suit during sa tenure of office or actual incumbency. Next, Muslim ko, dali ra kay ni. Di ba? Kumingon tag bigamy nga any married person nga naa pa siya prior and subsisting valid marriage, dayon ni-entered ka og subsequent marriage, pwede ka ma-file og bigamy. But because of this code, ang mga Muslims di sa pwede ma-file og bigamy because they are allowed for polygamous marriage. So di sila pwede ma-file og bigamy. So I hope nasabdan niyo ang mga exceptions to the generality principle. Next meeting, we will discuss the exceptions to the territoriality principle. So, ato itong i-discuss ang Article 2 of the Revised Penal Code na nag-provide siya atong mga should commit an offense while on Philippine ship or airship. So, ato sa itong tan-awon siya kung unsay ato ang gitawag nga determining factor. Ang registration sa vessel ba? Or ang ownership sa vessel? So, may itong istoryahan next meeting. So, I hope inyo hang nasabtan. Thank you and God bless us all.